Merci, n'a pas applaudi à Donatio. Nous disons tout le monde bonjour et puis bienvenue. Good morning and welcome. Et jeudi, c'est une journée qui est chargée
Nous demandons pour nous gagner en pile patience et puis pour nous supporter l'autre, pour nous corriger l'autre. Après la prière, on va partager sur expérience, collaboration qui gagne déjà entre quatre institutions. Dans partage ça, on a besoin de M. Smith Joseph pour lui partager qui genre de collaboration déjà entre fonds posés avec l'Université Fondois. Et on a regardé tout par collaboration qui gagne entre l'Université Fondois avec APF, USA. Les ça a demandé sous Samson, peut-être avec l'équipe là pour nous faire. Et puis, on a regardé différentes collaborations qui sont à différents niveaux entre nous-mêmes, surtout quatre organisations, APF, Fonds Causé, et l'un dit APF, APF, USA aussi, Racing Haiti, et puis Fonds Causé, Famille Causé, et puis Mayo avec UNIF et nous Fonds l'Ouest. Alors, comme il est là, on fait un petit camper, on fait un petit silence dans le cœur. Nous toujours à continuer à réfléchir qui mission nous gagner sur terre, qui mission PAO, qui mission PAM, qui mission nous toutes là. Et finalement, moi-même, moi dis nous merci parce que là, nous avons accepté de venir aider APF, c'est moi-même, Père Joseph Philippe, nous avons décidé de venir aider. Là, nous avons accepté de venir aider UNIF, c'est moi-même, nous avons accepté de venir aider. Là, nous avons accepté de venir aider Fonds Causé, c'est moi-même qui ai accepté de aider. Là, nous avons accepté d'aider ceci dans le c'est moi-même qui ai retourné Charles avant nous. Seulement, mission nous, c'est que les quatre organisations ensemble. Et puis, jouer un moyen pour nous travailler ensemble. Nous avons dit ça, c'est une manière nous allons garder aujourd'hui. Comme mission par nous, mission nous chaque qui là. C'est collaborer pour nous créer quatre organisations travaillent ensemble. Parce que nous sommes espoir paysan, espoir pauvre, espoir malheureux, nous ne sommes pas capables de perdre espoir encore. Nous avons besoin de monde pour nous compter sur nous. Et nous disons, bon Dieu, merci, parce que c'est nous-mêmes, c'est moi-même, c'est lui-même, c'est nous-mêmes. Bon Dieu choisi pour faire travail ça. On fait un petit silence dans le cœur. We continue the story of Moses leading the people of Israel. When the king of Egypt was told that the people had fled, the minds of Pharaoh and his officials were changed toward the people, and they said, "What have we done letting Israel leave our service?" So he had his chariot made ready and took his army with him. As Pharaoh drew near, the Israelites looked back, and there were the Egyptians advancing on them. In great fear, the Israelites cried out to the Lord. They said, "Was it because there were no graves in Egypt that you have taken us away to die in the wilderness? What have you done to us, bringing us out of Egypt? Is this not the very thing we told you in Egypt? Let us alone, let us serve the Egyptians. For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness." But Moses said to the people, "Do not be afraid. Stand firm and see the deliverance that the Lord will accomplish for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to keep still." Then the Lord said to Moses, "Why do you cry out to me? Tell the Israelites to go forward. But you lift up your staff and stretch out your hand over the sea and divide it, that the Israelites may go into the sea on dry ground. Then I will harden the hearts of the Egyptians so that they will go in after them. And so I will gain glory for myself over Pharaoh and all his army, his chariots and his chariot drivers. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gained glory for myself over Pharaoh, his chariots and his chariot drivers."
The angel of the Lord who was going before the Israelite army moved and went behind them, and the pillar of cloud moved from in front of them and took its place behind them. It came between the army of Egypt and the army of Israel, and so the cloud was there with the darkness, and it lit up the night. One did not come near the other all night. Then Moses stretched out his hand over the sea. The Lord drove the sea back by a strong east wind all night and turned the sea into dry land. The Israelites went into the sea on dry ground, the waters forming a wall for them on their right and on their left. The Egyptians pursued and went into the sea after them, all of Pharaoh's horses, chariots, and chariot drivers. At the morning watch, the Lord in the pillar of fire and cloud upon the Egyptian army and threw the Egyptian army into panic. He clogged their chariot wheels so that they turned with difficulties. The Egyptians said, "Let us flee from the Israelites, for the Lord is fighting for them against Egypt." La libéré, Haïti va belle. Attendez, causez. La libéré, Haïti va belle. Attendez, attendez, marchez. Merci. Passage, la Bible nous sortit là. Ça nous capable de la donne, c'est Exode 14, verset 14. Pauvre yo a vivre sans espoir. Yo découragé. Yo ouais que yo pas semblé en rien. Et yo reconnaître ces petits bon Dieu yo. Jodi à travers présence nous, bon Dieu veut dire pauvre yo, c'est lui-même qui a couru pour yo. Et nous chaque qui là nous t'a cherché qui mission nous sur terre. Bon Dieu a dit nous c'est nous-mêmes qui choisi notre quatre organisations ça yo, notre travail n'a fait pour nous libérer pauvres dans la section communale. On va quitter Julien faire un petit commentaire. Well, I didn't prepare this passage the way I did the others, but I think it says one thing clearly. That is, let us not lose faith. Creating this world and controlling this world, and we saw last night, we'll talk more about that, the provisions of God, that we have an opportunity to be used by God to glorify Him. He doesn't want injustice. He doesn't want suffering. It is up to us, the body of Christ, to make sure that those things are resolved. And He gives us the strength to cross those oceans, to get the resources. If we give ourselves completely to Him, as they did, just trust in Him, and that's what I think we have an opportunity. I love the example of what has been done to date. There's much more to be done if we do it in the name of God. He wants us to succeed. And like I said last night, He said, Nous mettons nous ensemble, si possible, dans le même monde qui doit côté nous. Nous allons réciter Papa nous qui est dans le ciel là, nous dit en anglais et puis en créole. You can say this, Papa nous qui est dans le ciel là, c'est pour nous respecter nous, c'est pour nous reconnaître, c'est nous qui voit, c'est pour volonté ou faire sur terre, dans le ciel là. Quand nous pardonnez, nous faisons des choses. Pas quitter nous en pierre, mais délivrez-nous à sa place. Parce que c'est vous-même qui voit, c'est vous-même seul qui est pour voir, c'est vous-même seul qui est compliment en tout temps. Amen. Nous n'avons pas notre main et nous avons notre là. Merci pour présence. Thank you for your presence. Muchas gracias.
Merci. Comment tu ça en anglais? Obrigado por tu presencia. Faut que moi dis nous matin m'apprendre parler portugais. Obrigado por tu presencia. Obrigado por tu presencia. Ok. Eh bien, nous le font chita. N'a pas invité. N'a pas invité. Qui est-ce qui a invité? Monsieur Smith, côté lié, qui va là. Et côté Mounio, venez s'il vous plaît. Nous pouvons partager l'expérience nous gagnons. Et peut-être nous demandé l'éducateur en premier et gérer deux bagages ça. Et lui, can you share with us in 2-3 minutes how do you manage the work that you are doing for APF USA and Composé USA and Composé family? Would you share that? So would you come also, Tim? Would you come? Yeah, whatever you want to share. Yeah, what? You can name a few things. No, we need just 2 minutes. Okay, yeah, your working experience as a racing lady, APF USA, and FJN. That's now. Okay. Good morning, everybody. Can you hear me? Yeah. So, I work for Raising Haiti Foundation. I'm the executive director. So, I'm the volunteer executive director of Raising Haiti Foundation. I've been doing this for maybe a year and a half, and we're really trying to focus on the Product Justice 3 Legs vision, encouraging each local development, encouraging local development committee members to participate in their communities. We've got a pilot project with 6 communities that have local development committees. Also, each have 3 students studying at the University of Fondwa. And we're just getting started with a business incubator challenge so that each of those 6 communities will hopefully be able to start a business sometime in the near future. And so we have our work ahead of us. Thank you. I've been working with Sue a lot over the last year, and it's been a real joy. She certainly has her tentacles, her arms into all kinds of facets of APF and the sisters, and even working with Ufandwa. And she brings a lot of heart and expertise and incredible experience. As you heard last night, not wanting people to be hit by a car, that was a good day. It was really amazing. The Museum of Haiti, and you can see care, lack of protein. You can see people who walk on a treacherous path who could fall because there's no road, and who do fall just getting water. And so she brings passion and experience, and it's been wonderful to collaborate in trying to raise money, in trying to develop projects. Hi, good morning. My name is Lee Carter. I've been doing things in Haiti for about 25 years, actually. I started out with Washington office on Haiti,
which was the voice of the democracy movement on Capitol Hill in D.C. During the day. After that, I met Father Joseph and Ann Hastings in 1986, and Fonds José was just getting off the ground, and they needed a U.S. presence to raise not only donations for what they were trying to accomplish, but a loan fund so that they could begin making their first loans to Fonds José clients. And I returned to the States, and we gathered up some people who were very inspired by the vision of Fonds José, and I founded Fonds José USA, and we launched in 1997. I retired last year after 20-something years, and over those years, Fonds José USA became the voice, really, for the entire Fonds José family. So we did all the communications and websites, newsletters, also Fonds José Financial Services. So everything, institutions, we were the voice for that work outside of Haiti. We did a large portion of the fundraising for many years. Over the years that I was involved with Fonds José USA, I think $38 million flowed through our books. I also raised a loan fund. You want me to talk about that now or later? We'll talk about that. Yeah, I got it. In my spare time, José USA, I was also volunteering to help Father Joseph with his activities at APF. Over the years, I think one of the major accomplishments was landing a grant to bring the Cubans to Fondois. How long were they? About 3 years. They continue to be involved. They're continued to be involved with APF, but they taught the community a lot of interesting agricultural and forestry, animal husbandry methodologies, and they were also kind of the inspiration for Youth Fondois, actually. Anyway, I've been involved in a lot now. I'm on the Raising Haiti Foundation board, working with David and Sue on and Andy on the Three Legs program that Sue just talked about. Thank you. Thank you. So we still need you to say how Raising Haiti is working together with you for USA. So Raising Haiti Foundation is collaborating very closely with the University of Fondois as part of the Three Legs pilot project. The Three Leg pilot project has 6 communities, as we said before. Each community has a local development committee. Each community has 3 students, 1 course studying at the University of Fondois. And each community now is working on business development plans. So the way we're really collaborating with the university is with those students that we're paying their scholarships to go to the university. And we collaborate just checking with the professors on how the kids are doing scholastically. We collaborate with the professors who are working with the students on the business development plans. The professors have composed some modules for teaching the students how to develop a development plan, and then they also, amazingly, I think, went to each of the 6 communities for an on-site visit to see the students in their homes, as well as to meet the local development committee members and to advise them on the plans that the initial plans that they're making. So I feel really lucky to be able, as a Raising Haiti person, to be able to work closely with the University of Fondois. I love going to the university, seeing the students, seeing their enthusiasm. They're so grateful to be going to the university to get their education.
I just felt really to have interaction with the professors as well. I think it's a really good bond between Raising Haiti Foundation and the university all around. Merci. Papa, bravo pour lui. Chers collègues, nous avons demandé pour faire avancer, nous pour parler, une collaboration qui est entre Tissé Saint-Antoine Fondoyau avec et puis après ça, nous allons inviter M. Smith en politique de collaboration du sentier qui vient de Fonds causé avec l'Université Fonds. Alors, mais nous travaillons ensemble avec tous les cas d'organisation. Bien que nous n'ayons pas de bagage spécial de faire ensemble, mais nous travaillons ensemble. Tout côté qui a besoin de présence de l'université à relais, nous là. À PF relais, nous là. Si on pose à relais tout, nous là. Merci. Merci. D'accord. Bravo pour lui. Alors, M. Smith, Joseph, on va venir faire un petit parler. Et puis, tu vas parler sur l'autre travail. Faut poser à faire, mais là, on va venir. C'est juste une collaboration au senti qui déjà gagné entre Fonds causé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Non pas moi, c'est Smith Joseph, c'est moi qui dirige le projet FJN dans la fondation. Donc, comme introduction, ma petite dit que vous connaissez. En la fondation, nous avons 4 gros outils pour nous faire développement et à les jeunes monde qui vivent pauvres. Nous avons un programme CLM Chemin la vie meilleure. Nous avons un projet ZAFEN qui sont projets côté nous développer chaîne Valais dans faveur monde qui vivent pauvres. Et nous avons Alpha avec boutique santé. Donc, depuis quelques années, on a fait environ 2 ans depuis que Fondation Fonds causé ensemble avec Université UNIF développer une relation qui ont été grâce à venir plus bon chaque jour. Alors qu'il est, nous recevons plus passer une dizaine d'étudiants UNIF qui viennent dans la fondation dans différents programmes pour faire des stages. Et stages, ça a été non seulement utile pour finaliser cycle étudiant, mais tout, il te permet de comprendre la dynamique qu'a développé dans la fondation Fonds causé et tout qui est capable d'aider par tête pour capable d'entrer sur le marché du travail. Nous avons comme des 3 feedbacks de l'initiative ça. À travers les stages qui étudiants ça prend. Premier ça le permet nous ouais. Il permet qu'au niveau fondation, nous commençons à réfléchir sur l'idée pour nous gagner par exemple des jobs qui dédiés pour étudiants, les jobs d'étudiants. Ça c'est une discussion qui commençait au niveau leadership là pour nous comment faciliter étudiants qui a finalisé étudiant au lieu que ils viennent faire un stage et que travailler à faire c'est plus un travail étudiant c'est pas un travail professionnel mais que nous déjà schématiser travail ça pour correspondre à niveau compétence. Deuxième bagaille que nous gagnons comme feedback commencer ouais nécessité pour fondation faut causer continuer partager l'idée avec l'autre structure en dedans à la fois université fondoise et pour APF pour nous voir comment nous capables collaborer plus avec des structures qui basées sur bonne gouvernance, bons résultats et surtout transparence avec bonnes pratiques. Donc ça sont l'idée qui fait que chaque année passée fondation a été représentée là et année ça encore il était nettement important pour nous planifier pour nous venir là pour nous collaborer continuer partager l'idée sur qui gens nous capables de permettre que réseau que Père Joseph voulait continuer à mettre sous les avec Bidjan pour que les gens qui sont pauvres dans le pays soient capables de joindre on chimère la vie meilleure. Merci en fait. Merci, nous avons invité M. Moïse Laïs pour venir faire un petit partage avec nous et comment on vit au niveau faculté gestion ou relation avec Fonds causé. Nous ne connaissons pas seulement dans ZAFEN ni dans CLM seulement nous avons relation pour étudiants, mais nous avons l'autre expérience. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Moïse Laïs. Moi, c'est assistant doyen faculté de gestion dans l'UNIF. Alors, récemment, là, nous avons gagné presque une dizaine d'étudiants qui ont fait stage avec Fonds causé, Fondation et puis SFF. Alors, ils travaillent dans différents départements. Il y a des étudiants qui sont dans le département ressources humaines, il y a qui sont dans le service comptabilité et finances.
et puis il qui était dans différents programmes fondation. Dans CLL, il y a ELSO. Là-dedans, dans feedback, nous recevons des expériences étudiants. Nous découvrons que, alors, l'aspect théorique là, pratique là, il y a une réalité pâle. Et dans le cours gestion des ressources humaines, étudiants ont fait expérience claire comment le département s'est organisé et différentes fiches techniques dans le service de comptabilité. Bon, pile de pour parler, fiches pour organiser, fiches de caissement, etc. Chèque. C'est là où on va faire expérience, on faire connaissance avec le document, comment organiser et comment ranger, comment l'opération effectue réellement, qui permet de comprendre, là, on présente un rapport, dans un bilan, institution ça, pour qui côté source information ressortie, comment on collecte les données, qui fait capable de produire l'information ça. Moi, c'est une collaboration, nous besoin mieux orientée. Et puis, pour nous capables de garder ensemble, qui ça nous capable de faire chaque année, et font poser les mêmes tout, là, les gagnent de thèmes de références qu'il a besoin de voyez dans la faculté pour nous-mêmes nous réfléchir ensemble avec les étudiants, c'est pour les résultats capables de gagner. Merci beaucoup. Merci, vous mettre là. Nous avons invité mettre la touche qui est responsable d'affaires académiques dans l'université parce que lui-même il suit tout le dossier ça pour voir qui sont ajoutés dans le cadre de collaboration université Fonds droit. Donc, on va parler tout avec APF et puis avec Fonds Cause. Bonjour tout le monde. Et nous connaissons que le NIF lui-même, là, c'est surtout formation. Et tant que Moïse l'a dit, nous faisons un peu d'expérience avec Fonds Cause, surtout stage et étudiants. Et récemment, là, il y a un projet Cabri qui était, alors, c'était qui a fait un PINIF avec Fonds Cause. Je crois que le projet a, bon, malgré le batterie à terme, mais il était commencé quand même. Et pour question avec Mayo, nous connaissons que l'UNIF, les formations qu'il fait dans cette activité Mayo a organisé. Et nous croyons que toute formation doit reposer sur l'UNIF. Et pour ça qui concerne les APF, nous, surtout projet APF qu'on a exécuté, c'est surtout UNIF qui prépare toute formation. Par exemple, APF est un projet sur sécurité alimentaire. Toute formation qui était pour te faire, c'est UNIF qui te fait. Il y a un projet sur causer et mettre KDL sous pied. Toute formation, c'est UNIF qui te fait. Donc, nous connaissons que UNIF, c'est simple. Tout ça qui a rapport avec formation, UNIF fait tout. Merci. Merci. Merci, n'a pas de bravo pour lui. Et puis, nous ne connaissons pas si il y a un bagage vous voulez ajouter dans le cadre de gestion, relations, et APF, UNIF, et puis Fonds Cause. Est-ce qu'il y a un bagage où vous voulez ajouter sur tout ça qui dit là? Et puis, dernier mot, nous allons écouter pour nous finir par ça, c'est M. Alexandre qui est capable de faire un petit clôturer sur relations et APF, Fonds Cause et puis UNIF. Bon, en plus, ouais, APF en UNIF, parce qu'on connaît APF qui travaille dans plusieurs domaines. Donc, on a le domaine agriculture et environnement, les problèmes qu'ils rencontrent. Il y a des gens qui sont spécialisés dans ces domaines. On fait appel avec, par exemple, et il y a des problèmes, c'est suite, c'est docteur racine, Tibet, etc. Les plantes ont un problème. Et on peut dire, on peut ajouter soit scud, on peut ajouter soit la fontaine, mais plus ça nous respecte. Et puis, s'il y a un problème, par exemple, dans la coopérative, etc., il y a connaissance dans la gestion, par Moïse, et Wall, etc. Et puis, bon, pour l'autre bagaille, bon, nous déjà dit, et collaboration. D'accord. Merci, n'a pas de bravo pour vous. Alors, vous allez chercher chemin pour nous capables de collaborer plus. Et nous avons un pile bagaille qui fait déjà, et nous allons faire toujours, mais chemin qui déjà tracé. Ouais, ça veut dire que nous avons cherché comment il est capable de correr l'autre là et comment il est capable d'intégrer l'autre là dans le travail qu'il fait.
Alors, monsieur Alexandre, si vous même suivez le bagage autour depuis le commencement, si vous avez un bagage que vous voulez ajouter sur tout ça que tu dit là, vous êtes capable de faire ça. Bonjour tout le monde encore. Moi, c'est Alexandre, mais d'abord pour poser. Jean nous capable de m'appeler en l'air. Après, APF est fondé, et puis il faut poser une fini. Et puis nous venons gagner des sœurs, et puis nous gagnons des NIF. Il faut poser depuis le commencement, de compte supporté par APF. Et APF, c'est un des plus anciens amis, nous capables de faut poser gagner. Dans tout support, nous te conjoignons dans APF, nous retournons pour capable de aller dans tout témoignage que fait là, côté que nous supportons les étudiants. Nous travaillons ensemble avec APF, nous gagnons des programmes, nous faisons nous-mêmes qui, en quelque sorte, gérer presque tout l'argent APF gagne. Et relation que nous gagnons avec APF là, nous trouvons pour nous-mêmes les manquer et chaque année nous toujours dire, mais moi-même, dans la formation, nous avons gagné l'année dernière, nous avons dit, il y a une bagaille que nous allons faire, c'est chercher renforcer. Et que nous connaissons les étudiants difficiles et font causer SFF, c'est pour le travail. SFF, nous sommes capables de dire dans toutes les institutions périodiques formées, nous sommes capables de dire c'est SFF qui vivent, mais des têtes qui sont capables de supporter des têtes. Et lui-même tout, il a fait un peu d'effort pour voir comment il est capable de retourner et service que tu recevoir pour te dire par l'autre institution. Qui ça soit c'est pas côté meilleur, qui ça soit c'est pas côté UNIF. Donc, nous sommes capables de témoigner tout ça que nous-mêmes nous faisons ensemble avec APF. Nous devons pas faire ça. Merci, bravo pour dire. Et Monsieur Julien, would you share with us why it is important for you to support this effort, to see that the four organizations are sitting together, share together, and collaborate together? Why do you invest your time, your resources in an event like that? Let me go back a second here. FJN is actually 3 organizations, and over the last 6 or 7 years, we've worked very hard just to coordinate among ourselves. So I know it's a difficult, thing to do. And really the cooperation and the coordination and the friendship between the 3 organizations is why we as FJN survived. And I think Alexandre, who's really been with us since the beginning, Alexandre, spoke well that, we need to talk together, we need to work together. I learned a good deal in the last hour. I wasn't aware of all the collaboration that's going on. I think this is wonderful, and I would urge all of us, myself included, to continue on this path. Et puis nous sommes capables de dire tout dans la relation université avec APF, c'est restaurant APF ouais, qui prépare manger chaque jour pour l'université. Ouais, et puis c'est par exemple M. Thomas Kouniela qui est administrateur UNIF, c'est ancien employé APF. Là nous te ouais UNIF te manqué monde et puis nous dit faut nous faire sacrifice, nous détacher Thomas pour le travail dans l'université. Thomas, nous merci pour tout le travail que vous faites. C'est même Jean tout récemment, il y a un Andrew Scott qui parlait pour venir travailler avec APF. Après, un gros dossier qui est monté sur APF. Mais nous venons voir que l'UNIF besoin structurel pour une vie plus fort, plus diamant. Et nous réaliser, nous conscients que succès UNIF, c'est succès APF. Et puis après ça, et M. Bautista, nous avons très apprécié ça. Et avec lui-même, on nous gagne un groupe qui vient travailler dans l'université et surtout dans le domaine finance, communication. On nous remercie pour tout le travail que vous fait. Alors, nous pensons que c'est mode collaboration ça nous gagnons et puis nous besoin continuer une à l'autre. Par exemple, Dr. Elisabeth Pilar, c'est responsable santé, mais les responsables santé pour étudiants UNIF, pour si tu as un monde font causer qui a un problème, il y a travail avec MEO, avec APF. Ça veut dire plus, yon corrèle l'autre, plus yon supporte l'autre
c'est plus nous capables d'avancer ensemble. Alors, merci pour l'attention. Nous allons passer dans une deuxième phase. Nous allons voir comment l'organisation nous chita vraiment sur un bloc spiritualité. La magie spirituelle là, il te travaille vraiment pour prendre son côté lié pour faire côté de sortir pour faire vivre là. Même je regrette Anne Hastings par là, je dis, je suis obligé de faire un petit parler de lui avant de me littérateur parler. Les Anne Hastings vini ici en Haïti, bon, lui-même il a quitté le travail dans Washington, il devait aller en Afrique, et puis finalement, il y a un ami qui convainc lui, c'est en Haïti pour le venir. Et puis moi-même, là, je finis tout le travail que nous avons fait pour mettre Fonds Causé sous pied, pour développer Fonds Causé. Lui-même, il dit que il n'y a pas de problème, il vient pour un an, il a fait un an, et puis après, il fait valise, il a fait autre. Moi, je dis, fais attention. Parce que moi-même, moi, je la prière, bon Dieu. Moi, je dis, bon Dieu, voyez un monde pour nous qui pourrait aider nous organiser Fonds Causé, structurer Fonds Causé, mettre le sous rail. Alors, je ne sais pas si vous-même, vous le bataille avec bon Dieu. Et puis, bon, finalement, ouais, lui-même, il dit, il pensait, bon Dieu, tu as peut-être fait 10 ans Dieu ici. Bon, c'est lui-même, bon Dieu choisi. Parce que il parle qui ça gagne de plus, pour c'est lui-même qui a fait le travail pour bon Dieu. Moi, je dis, bon, nous connaissons tout dans la société. Alors, dans ce sens, Anne a pensé que lui-même, il parle au monde, bon Dieu capable de choisir. Et finalement, Anne est venu pour un an, il fait 17 ans. Et s'ils font causer, les aujourd'hui, c'est grâce avec tout le travail Anne fait. Et puis, chance nous tout, ouais, et nous venons gagner un littérateur. Ouais, côté Anne, ensemble avec moi, et hier soir, nous avons un petit crème glacée, nous allons manger un côté dans le restaurant, et puis nous faisons quelqu'un content. Nous avons toujours fait quelqu'un content. Ouais, et puis après, là, nous finissons parler, nous avons quelqu'un content, nous disons, nous besoin de nous pour aider nous planter, il faut causer USA aux États-Unis. Et puis, il dit, bon, nous allons essayer, nous allons passer nos ligounia, là, dit nous, surtout qui background, qui base et spirituel, il sentit que faut causer gain. Pas qu'on ait des problèmes pour micro arriver bon côté ou là. On va obliger d'avancer ou bien avancer tableau. Ça, on pense. Avancer tableau. Yeah, please share with us the spiritual background of Fonds Causé as you have experienced it. The spiritual aspect? Yeah, exactly. I mean, I come to this work myself personally. Closer to the mic. I come to this work personally because of my faith. I feel very strongly that, like I said last night, I don't like poverty and I don't like injustice, which poverty is, and I don't think Christ did either. And I really want to follow that example in my faith to work in solidarity with the poor. Even though Fonds Causé is not a institutional religious organization in the country, it's a very, I think people within Fonds Causé work for Fonds Causé because of that same desire to give people the tools they need to better their lives. And that's based, in their faith to do that. You can't go, Fonds Causé has about 2,000 centers across Haiti. Every time you go to a center meeting, it is, of course, opened with prayer and singing. And, it just, to me, that's the soul of Fonds Causé, the women who meet together way out in the mountains, that come together to really support each other in their faith and support each other in their work and support each other in their enterprises and sometimes just to laugh and sing. But to me, that's the heart and the soul of Fonds Causé. You should talk about also about the connection funds, the numbers that help us get started. So the night I met Father Joseph and Anne, and then they bought me ice cream and told me to create another organization.
they explained to me, about what they were trying to do. They wanted to create a bank that served the organizations, that served people who did not have access to financial services. Mostly women is where they wanted to focus their work. So when I sat down with them, they had 5 employees, I think, most of who they were not being able to pay. They have one small office. They had convinced about 50 women to join the movement and some grassroots organizations. And they had this huge vision. By the time I left Fonfosé just last year, I never really leave Fonfosé because I remain a board member for life. But when I left as a staff person, Fonfosé had 44 branches, had 1,000 employees, had close to 80,000 loans in the hands of women throughout the country and businesses, had over 200,000 savings accounts of people who didn't have access to savings before. So, that was the quick growth of Fonfosé in 20 years. And believe me, God was involved in that. Just a second. You got to talk a little about yourself. Some of the first money we got at Fonfosé was from pension funds of nuns in the United States of America. You gonna get that on? I'm sorry. I'm a Southerner. I have to spin a tale. So anyway, we had no idea when we were sat down talking about this over ice cream that night. Fonfosé wanted to make loans, but they didn't want to use. We didn't even know people would want to save with. But they were like, we have no money to make loans with, like a traditional bank. You need to go raise some money so that we have a loan fund that we can make loans to the Team Mashan. And so I'm like alternative investing in the United States. It's mostly funded by the pension funds of women religious, so nuns in the United States, and some large religious organizations like the Episcopal Church and the Presbyterian Church, et cetera, et cetera. But I went out and at first I said, are you kidding me? I am not going to put nuns' pension funds at risk, lending them out in Haiti. But I soon learned that they know that these loans are high risk. And we also had to pay interest to them. So they were earning interest, but they also knew that the loans would be high impact. And they are just so dedicated. I started going to the Leadership Conference of Women Religious in the United States regularly. And by the end of a certain period, we had about a $3 million loan fund, which revolved and revolved. These nuns mostly and churches just renewed their loans over the years constantly. And it grew and it grew and it grew, and I guess it's still there. So it's a source of potential, I think, for some of the other organizations in the Father Joseph Network. I think we have some things to get in order before we could go ask for loans for other things. But it was just a very wonderful part of my work because I was able to travel to the U.S. and be with all the women who are so dedicated to the work we were doing. Thank you. Thank you. Bravo pour lui. Alors, nous connaissons comme moi-même, moi, c'est haïtien, moi, c'est chrétien, moi, c'est un religieux, et puis moi, c'est un père. Moi, pensez toute bagaille ça a servi comme courant à énergie dans toute organisation ça y. N'a pas et qui gens ça fait. Par exemple, nous avant nous commencer une réunion, nous faisons une petite réflexion ou bien nous la prière. Il y a un monde qui relève la prière, moi-même relève la prière, mais l'autre monde sont une réflexion liée. Ça qui est important, nous reconnaître que nous sortis dans bon Dieu, nous devons rester connectés à bon Dieu et nous devons reconnaître que c'est dans le bon Dieu la vie nous est. C'est bon Dieu qui a servi avec nous pour nous faire tout le travail qu'on a fait. Nous avons réalisé tout, même avant de nous manger, nous
la prière. Bon, il y a l'autre monde qui tue pas, le tout manger a déjà béni. Nous allons discuter ça. Ouais, nous respecter ça. Et puis, nous sommes capables, ni dans APF, ni dans UNIF, ni dans Foncosé, ni Mayo. Depuis la fois où on rencontre, premier bagage nous commençons à faire, c'est chanter, c'est la prière. Nous allons manger, nous chanter, nous la prière. Je vais profiter, voyons l'autre coup de chapeau pour Madame Plesival, Doudou, qui a essayé de l'esprit ça dans Foncosé. Pour nous, un petit coin, employés Foncosé, capable de lait, la prière. C'est vrai, chaque réunion et avant réunion, mais employés autour pendant la journée, il y a besoin d'un outil espace pour reconnecter avec bon Dieu. Et Madame Plesival, c'est une monde qui a commis depuis quelques années, nous font causer pour lui faire travailler ça. Par contre, Doudou, si vous voulez faire un petit avancé, pour faire un petit partage avec nous, comment on vit l'expérience ça, pour qu'on puisse faire la prière en tant institution, pour l'institution ça capable de reconnaître, c'est dans bon Dieu il sorti et il doit rester connecté dans bon Dieu tout le temps, tout côté. Même Jean-Louis Carter, ce petit là, même petit machin, les a fait en réunion, avant réunion, yo la prière. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Marie-Thérèse Plesival, moi, c'est responsable de ressources humaines pour Fondation. Alors, moi-même tout, moi, c'est une religieuse. Alors, moi, c'est protestant. Et une chose qui toujours fait mon pile plaisir, c'est parce que depuis le longtemps, commencé à causer en 94, et moi, je prends le leçon de Jean, Père Joseph, qui a encouragé nous. Nous pas faire rien sans nous pas la prière. Depuis la première réunion, il était invité, le sang était dans Alpha Tamboula, il a invité nous. Depuis la première réunion, nous toujours réunis ensemble pour nous la prière, pour nous inviter bon Dieu. Et si bon Dieu n'est pas ensemble avec nous, en enfant causé, peut-être qu'il est capable de disparaître. Parce que nous n'avons pas besoin de faire personnalité, mais nous connaissons pile institution qui est déjà construite et qui disparaît. Et si pas nous, on connaît à 24 ans, il secoué, mais il toujours existé, ça veut dire la prière, c'est une base. Et l'unité que nous mettons en travail que nous avons fait. Jean que nous faisons, moi, j'ai le tremblement de terre pour le passer. Moi, j'ai un monde qui était toujours réuni, tout employé pour nous la prière. Nous avons n'importe 20 employés. Nous pas forcer les gens, nous encourager les gens. Le ça me songeait, le ça en finance et comptabilité, c'était une